It's an honor to meet you, Sunim, and thanks for taking my question. I wonder why Buddha didn't return to secular or home life after attaining enlightenment, but continued to live as a homeless and build his monastic order. Couldn't he have tried to become a good king, like honorable, generous, wise, who really watch out for his people? Was it because he knew it would be so hard or impossible for a king to be free, just like a rich man to enter into the kingdom of heaven? Or did he renounce the worldly pleasure, money, fame, power, approval, comforts, and etc. because those are based on somebody else's pain? Jesus said we cannot serve two masters, God and money, and wonder if Buddha thought the same. I'm asking this question because unlike Buddha or Jesus' teaching, I think I was taught to achieve both success and happiness. I understand there is no end to the desire. However, I'm not sure if I can be happy being a homeless either. So here are my questions. Is worldly success and being happy and free mutually exclusive? And given somebody like Buddha has to leave home and abandon everything to attain enlightenment, am I being so greedy, wanting to be happy and free without giving up any worldly possessions? What do I really have to do if I really want to wake up, not just trying to avoid a nightmare? Thank you. 자기가 그렇게 살고 싶으면 그렇게 살면 돼요. You can live however you want. 왜 부처님 사는 걸 갖고 시비를 합니까? You know, don't make a cause out of to make an issue of how Buddha lived his life. 자기가 지금 살면서도 얼마든지 행복하게 살 수 있습니다. Because you can be as happy as you want in how you live your life. 부처님은 이렇게 길거리에서 남의 집에서 버린 음식을 얻어먹고도 먹는 문제로 괴로워하지 않으셨지 않습니까? So Buddha did not suffer because he had to eat leftovers from others' food. 그러면 자기는 지금 먹는 게 부처님보다 훨씬 좋지 않습니까? So in that case, you are eating much better than the Buddha. 아무리 생활 형편이 나빠져서 자기가 먹어도 부처님보다는 잘 먹을 거 아닙니까? So no matter how bad your food situation gets, you'll be eating better than the Buddha. 그럼 지금부터는 먹는 문제로는 어떤 불평도 불만도 없어야 됩니다. So that means that you shouldn't really have any issues with however your food situation turns out. 부처님은 남이 버린 길거리에 버려진 시신을 덮었다 버려진 천을 갖고 몸을 가렸지 않습니까? So Buddha wore, shrouds that he used to cover dead bodies as his clothing. 그럼 자기는 입고 있는 옷이 그보다는 좋지 않습니까? Whatever you're wearing now is better than that. 앞으로 아무리 가난해져서 살아도 옷이 부처님보다는 좋을 거 아닙니까? No matter how poor you become, your clothing will definitely be better than the Buddha's. 부처님은 나무 밑에나 동굴에 살면서도 아무 문제가 없었습니다. Buddha had no problem sleeping and living under a tree or inside a cave. 자기가 앞으로 아무리 가난해져서 어떤 집에서 텐트를 치고 살아도 부처님보다는 좋은 잠자리를 갖고 있지 않습니까? You may become really poor and have to live outside and homeless, and live under a tent. But even that's better than what the Buddha went through. 네, 부처님은 혼자서 살았습니다. And Buddha lived by himself. 당신 가족이 다 죽고 자식도 죽고 남편도 죽고 다 죽어도 자기도 역시 혼자지 않습니까? If everybody who loves you, your family, your child, your spouse, they all leave you, then you're on your own. 그러니까 가족이 죽었거나 떠났다고 해서 괴로울 일은 없지 않습니까? Then you shouldn't suffer just because your family member dies or they leave you. 부처님은 아무 지위도 갖지 않고 살았습니다. Buddha had no positions or titles. 자기가 모든 지위가 다 없어진다고 해도 괴로울 일이 없지 않습니까? So even if all your titles had disappeared, you shouldn't suffer because of it. 만약에 부다의 가르침을 생각한다면 지금 이대로 그냥 행복해야 합니다. So if you're really following the Buddha's teaching, you should be happy and satisfied right here and now. 아무런 괴로울 일이 없어야 합니다. As you are, without suffering. 그러니까 뭘 더 하면 행복해진다 하면 그건 부다의 가르침이 아닙니다. So if you think happiness is gotten by doing something more, 이대로도 then that's not 좋지만 Buddha's teaching. 변화해도 좋다 이런 거예요. So no matter what happens, no matter what change I encounter, everything should be good. 집이 더 줄어도 좋고 늘어도 좋다 이렇게 돼야 됩니다. Your house can get smaller or larger.
근데 자기는 집이 더 커야 되고 지위도 더 높아야 되고 옷도 더 좋아야 된다. 이렇게 생각한다면 그것은 이 도가 해탈의 도가 아니다. But if you have a direction to your happiness, as for example, your house needs to get bigger, your title position needs to get higher, you need to have more money, then that's not the way of the Tao. 부처님은 왕위 같은 게 아무런 그거 뭐 입안에서 버린 가래침처럼 그 아무 쓸모가 없다고 생각했습니다. Because Buddha thought even his kingship, princeship had no use for him. 옛날에 다 왕 노릇 해봤거든요. Because he's been a prince before. 그렇기 때문에 맛있는 것도 먹어봤고 좋은 옷도 입어봤는데 뭐 그 꼭 좋다고 할 수 없었다는 거예요. So, he has worn the finest clothing, he has worn crowns on his head, and eaten the finest food, and there was nothing really special about him. 그래서 붓다의 가르침은 꼭 얻어먹고 동물 밑에서 자라는 게 아니라 먹고 입고 자고 생활하고 이런 인간이 괴로울 일이 없다. 괴로움 없이 살아라. 이게 핵심이에요. So the essence of Buddha's teaching is not to tell you to live like him, begging for alms with barely clothing on his back and living homeless, but it's saying that do not make that into a bedrock of your happiness. 자기가 그 왕궁을 갖고 싶으니까 자꾸 부처님 왜 왕궁으로 돌아가면 안 되나 이런 생각하는 거예요. So you're thinking that you're wondering why didn't Buddha go back to secular life because you yourself want to live in a palace like he could. 자기가 갖고 싶으면 그냥 자기만 가면 되지 왜 남 보고 자꾸 문제를 삼는 거야. So if you want to go and live in a palace, go ahead and live in a palace. Don't make a issue out of somebody else's decision. 그 마치 저한테 왜 스님은 결혼해가 살지 혼자 삽니까? 이런 질문이나 똑같은 거예요. It's akin to somebody else asking me, then why don't you get married and to live a normal life instead of being a monk? 내가 혼자 사는데 왜 자기가 시비요? I decide to live by myself, then why do you care? 자기 결혼하고 살고 싶으면 살면 되잖아요. Because if you want to get married and live with somebody else, then go ahead and do so. 내가 자기 결혼하지 말란 얘기 안 하잖아요. But I'm not telling you to not to get married. 그러니까 자기의 삶에 집중하고 충실했으면 좋겠다 싶습니다. So basically, just focus on your own life. 스님, is that okay to ask follow question now, or should I wait? 네네. Go ahead. Okay. So I'm not really complaining about what Buddha did nor I'm generally happy for where I am. But my question was more like, I'm happy because I think somehow I achieved what I want to achieve. And, I'm grateful about what I have and everything that, I got. But at the same time, it actually requires efforts and resources, right? So for me to maintain my financial stability or happy marriage and, relationship with others, those are the things that I'm, continue to focus on and continue to put my energy. And when I listen to Buddha's teaching, sometimes it feels like, for example, there's a lot of conversion story I hear from the Buddha's teaching, the Jomto Dehat. And I was like, am I missing something? Or what am I missing that those people who abandon everything and then follow Buddha, got? So it was just more question than complaining about his teaching or his lifestyle. 네, 뭔가 놓치고 있어요. Yeah, you're missing something. And I'm asking, what is it? I've been trying to really figure out for a long time. I know that I'm missing something, and that's what I'm asking you. And it's really hard to figure out myself. One day I feel like I got it, and then the other day I'm totally lost. 자기가 이제 생각해 보면 돼요. 자기가 만약에 교통사고가 나가지고 다쳐서 신체가 불구가 됐다. 그래도 편안하겠느냐? 남편이 바람을 피웠다. 그래도 편안하겠느냐? So basically, take a hypothetical and think about this. So in your happy life currently, you're satisfied with your life, but what if you were in a horrible accident and you became disabled and you couldn't use a part of your body, you were paralyzed?
What if you realize all of a sudden your husband has had a long-running affair? 막 직장이 떨어져 가지고 문제가 있다. 그래도 자기가 편안하겠느냐? 부도가 나가 재산이 다 없어졌다. 그래도 편안하겠느냐? 늙었다. 그래도 자기가 편안하겠느냐? 불이 나가 화상을 입었다. 얼굴 모양이 흉해졌다. 그래도 자기가 편안하겠느냐? 이런 생각을 했을 때, 그러면 그런 대로 또 살면 되지, 편안하다. 그러면 놓친 게 없고, 안 그래 돼야만 편안하다 하면 이건 조건부 편안함이기 때문에 그것은 언제나 깨어질 수가 있는 유리그릇 같은 거다. What if you get fired from your job and have to look for another one? What if all of a sudden something happened, you had to go bankrupt? What if you age, which is inevitable? No, what if there's a horrible fire and you got burned, your face became disfigured? Would you be just as happy? And if the answer is no to any one of these situations, basically you're living in a sense of, a state of conditional happiness, right? Because your happiness is conditional, it's dependent to all these different situations being there for you. 그러면 이제 자기는 지금은 안 깨졌으니까 편안하다, 이러면 됐지 이러는데 조금 있으면 이제 그런 일이 벌어졌을 때 편안한가 이거예요. 꼭 그런 일이 벌어져야 된다가 아니라 그런 일이 벌어져도 편안한가. 그것보다는 얻어먹어도 편안하다. 길거리 자도 편안하다. 다들은 어디보다 편안하다. 남이 나를 욕해도 편안하다. 편안하다. 그러니까 남이 칭찬하면 기분 나쁘다 이게 아니에요. 그런 거는 다 좋아하는 일이니까. 그리고 굳이 잘 먹으려고 애쓸 일이 없는 거예요. 왜? 몸만 유지하면 되지. 남한테 잘 보일 일이 없잖아요. 꾸밀 일이 뭐가 있어요. 내가 완전한데 남한테 잘 보여서 뭐 하려고. So what we are studying in essence about Buddha is how to live in a unconditional happiness, that can be sustained. Because in that sense, I'm not dependent on all these kind of material goods or material conditions to actually sustain my happiness. There's no need for me to feel insulted by somebody else. There's no need for me to eat well or to feel like I impress anyone. Because in that case, I am complete unto myself. My happiness is not conditional. 그러기 때문에 자기는 놓치고 있는 거예요. 자기는 지금 어떤 모래 위에 성사케식에 깨어지기 쉬운 유리그릇이 지금 일시적으로 잠깐 안전하다고 그걸 행복이라고 생각한다면 그거는 지속적 행복은 될 수가 없다. 우리가 지금 이 붓다의 가르침을 추구하는 것은 언제 어떤 상황이 돼도 나는 괴로움이 없는가라는 주제를 갖고 살아가는 거예요. 부처님도 젊을 때 왕자로 있을 때 특별히 문제가 있었겠어요. 그런데 늙었으면 어떻게 되겠냐? 죽으면 어떻게 되겠냐? 만약에 내가 사는 나라가 외국의 침략을 받아가지고 다 몰살하면 어떻게 되겠느냐? 실제로 서가지고 나중에 몰살을 했습니다. 출간 사람들만 남자들은 살아남았고 새 속에 있던 사람들은 다 살해를 당했습니다. 그러니까 어떠한 경우에도 이 괴로움 없이 살아갈 수 있는가, 이거를 열반 또는 해탈이라 그러거든요. 그 주제를 갖고 가는 거예요. 그러니까 아까 딸이 DNA가 내가 아니다, 아내가 바람을 피웠다, 그런 문제가 생겨도 잘된 일이지 지금 큰 문제예요. 별 문제 아니에요. 세상에 수많은 남녀가 지금 어울러서 살고 있고 몰래 바람을 피우고 있고, 바람 피웠다 이것도 알면 바람 피운 거고 모르면 안 피운 거고, 안 피워도 내가 피웠다고 생각한 바람을 피운 거고 이러잖아요. 그런 속에서 우리가 지금 살아가고 있잖아요. 그러니까 이거는 불안정하다. 저분이 자기 딸의 DNA가 자기 아닌 줄을 어떻게 알았겠어요? 살아왔는데 어느 날 이런 일이 생기잖아요. 그러니까 혼란이 온다는 거예요. 이럴 때 그런 아빠 DNA가 아빠 거 아니야 이런 빙긋이 웃으면 잘 됐네. 그럼 니하고 나하고 싸울 일이 없겠네. 이렇게 말할 수 있는 경지에 도달했느냐는 거예요. Just because you realize
that through some kind of DNA test, that your daughter, that you thought your natural daughter, is not your daughter, in that state, you should be in a place with enough practice to actually see that in a positive light and see that as an opportunity to actually lessen the suffering that you have that has been happening to you, an opportunity to improve your relationship with this person that you previously thought was your natural daughter. So can you get at that state of equanimity regardless of what happens to you? 그러니까 자기는 목표가 그냥 편안함, 일시적 편안함을 목표로 하니까 이만하면 됐지 뭐가 특별히 문제냐 이러는데, 그래서 내가 놓쳤다 하는 거예요. 그럼 놓친 줄은 이제 언제 아느냐? 지금은 몰라요. 잠꼬대 하는 사람은 꿈을 깨야 그게 꿈인 줄 알듯이 자기가 이제 이 그릇이 깨지면 이제 놓친 줄을 알게 되겠죠. 그래서 우리는 깨지기 전에 굳이 뭐 안 버려도 설령 그런 일이 일어난다 하더라도 나는 문제가 없는 삶을 살기 위한 길을 간다, 이런 얘기. So that sense of sustainability of your sense of equanimity and happiness is what we call nirvana, and that's the essence of Buddha's teachings. 더 질문 있습니까? Yeah, I think I got it. So I think I can deal with it when it comes to me, right? So I don't really have to worry about those hypothetical, concern, but I just need to, try to be happy, where I'm at. And yeah, I don't know. I may be not welcome those suffering, but at the same time, I think I should be able to deal with it. Thank you. 네. 뭐 괴로움이 오는 게 아니고 괴로운 일이 아니라 그냥 그런 일이 일어나도 괴로울 일이 없겠습니다, 이렇게 해야 돼요. 거기 바로 괴로운 일이라 그러면 바로 일에 바로 이건 괴로운 일이다, 이건 좋은 일이라고 이미 의미를 붙였지 않습니까? 그건 사실이 아니다, 그건 내 생각이지. 그러니까 그냥 어떤 일이 일어나도 나는 괴로울 일이 없겠습니다, 이런 관점이라야 됩니다. So suffering is a reaction to a phenomena. So what happens, what kind of phenomena happens to you, your perspective should be that it doesn't cause you suffering. 우리가 지구 전체를 생각하면 나이 든 사람들은 점점 죽어야 됩니까? 계속 살아야 됩니까? So if you look at the population of the earth as a whole, should old people die off or should they keep on living? 가을이 되면 낙엽이 떨어져야 됩니까? 계속 붙어 있어야 됩니까? Should the leaves still be on the trees even if fall comes, or should they fall? 그러니까 우리들이 원하는 게 이루어진다고 꼭 좋은 건 아니에요. That just means that it's not always good for us to get what we want. 거기는 반드시 그 과보, 대가를 치르게 됩니다. Because getting what we want always leads to some kind of consequences that we have to pay.